Ich wust immer, das ich in meiner Family dies wait wall war, die Reserve, der Luckenfuller, das Kind, das nur Danzalt, when nach Jenig aufmerksamkeit upperg war. Aber nix hat Michigan darauf vorbereiten können, wie tief dies Bevorzugung wirklich ging, bis zu der Wosch meiner Hochzeit. Als ich aufwetches, war mein alter Bruder Thieler der Strahlen Star. War lot, charmant und schafft es immer, die Menschen für sich zu gewinnen. Ich hingen war die Ruhig, Bucherlei Bend, zurückeltend und standig dazu aufgefordert zu warten, bis ich in der Reihe war. Geburtsstage, Schulveranstalten, selbst einfig Meilenstein wurden immer durch den Filter von Tulliers Rampenlicht betrachtet. Als in der Universität angenommen word, veranstalteten mein Eltern ein Gartenparty MIT Luftballons, Kietering und Reden. Als ich MIT einem Stipendium an einer renommierten Design Hochschule angenommen word, bekam ich ein Schulterklopfen und ein das schon, Schatz. Trotzdem hielt ich den Kopf an 10 und baut mir ein Leben auf das ich stolz war. Liam lernt ich im dritten Studienjahr kennen. War freundlich, aufrichtig und sah Michigan wirklich nicht nur als die Tochter oder Schwester von jemandem, sondern als Michigan selbst. Als mir einen Erzantrag macht, weint ich starker als jemals zuvor in meinem Leben. Nicht nur, weil ich glücklich war, sondern weil sich endlich jemand für Michigan entschieden hat. Ich erzählt meinen Eltern die Neuigkeit und hofft charakterweise, dass dies vielleicht der Moment sein wird, in dem sie sich für Michigan freuten und stolz auf Michigan waren. Doch ihre Reaktion war bestenfalls lauwarm. Mein Mutter blickt kaum von ihrem Handy auf und sagt, oh, du siehst das also tatsächlich durch. Mein Vater blinzelt zweimal und fragt, glaubst du, kann das einfach halten? Im Moment ist das Geld knapp. Ich verstand es. Oder zumindest tat ich so. Hochzeiten waren teuer und ich hat nie einen großen finanziellen Beitrag erwartet. Doch einige Wochen später zerplatzt meine Illusion. Tyler Verkendet, sein Verlobung MIT seiner Verlobten Savannah. Ja genau. Die Savannah, die einmal versehentlich Rotwein über mein Abschlussballkleid verschut und anschließend darüber gelagt hat. Mein Eltern waren außer sich vor Freude. Sie boten an, die Gesamthochzeit zu finanzieren, die Location, die Decoration, sogar die Flitterwochen. Das hat nix MIT Bevorzugung zu tun, behauptet mein Mutter. Es ist einfach die erste Hochzeit in der Family. Sie muss etwas Besonderes sein. Mir rutscht das Herz in die Tief. Offenbar sollt ich nicht wirklich als Teil der Family. Nicht wirklich. Ich bis mir auf die Zunge, Lion, den Großteil unserer Hochzeitsgasten aus unseren Ursprünglichen zu beseln, und ich wollt ein klein, aber wunderschön Location auf dem Land. Trotzdem lud ich mein Eltern ein, und klammert Michigan in die Hoffnung, dass sie vielleicht doch erst scheinen werden. Einen Monat vor unserer Hochzeit rief mein Mutter in. Sketchen, wir können leider nicht zur Zeremonie kommen. Tyler und Savannah haben uns eingeladen, sie auf die Maldiven zu begleiten für ein Reis nach den Flitterwochen. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Ich stand in meiner Küche, das Telefon in der Hand, sprachlos. Sie konnten sich keinen Flug zu meiner Hochzeit leisten, aber sie flogen erster Klasse die halbe Welt für einen Urlaub. Als ich nicht antwortet, fügt sie hinzu. Wir schicken dir ein Geschenkart. Vielleicht hilft sie bei den Dekorationskosten. Ich weint nicht, ich schrei nicht. Ich starrt einfach auf das Telefon, bis das Gespräch beendet war. An diesem Abend erzählt ich Liam alles und genau den Treffen war ein Entscheidung. Ein Entscheidung, von der ich nie gedacht hat, dass ich die Kraft hat, sie durchzuziehen. Ich werde dafür sorgen, dass sie es bereuten, und dafür musst ich nicht einmal mein Stimme erheben. Ich werde mein Schweigen sprechen lassen und ihr eigenes Spiegelbild. Die Hochzeitswoche kam schneller als erwartet. Die Blumen wurden geliefert. Die letzten Probe means Clyde's verlief perfekt und Liam's Mutter, die Michigan niemals wie ein Zweitwahl behandelt hat, bracht handverteilt tis Decoration in MIT, und ihnen sie monatelang heimlich gearbeitet hat. Ihr Unterstützung, ihr Herzlichkeit, sie fühlten ein Lehren mir,
Vonderich nicht einmal Juist hat, das sei existiert. Yes, ließ Michiganer kennen. Wie sehr mir dies Art von Liebe, mein ganzes Leben lang gefällt hat. Und dennoch beobachtet ein Teil von mir weiterhin die Tür. Selbst als die Gast in der Kapelle eintreffen, selbst als Liam in seinem maßgeschneiderten dunkelblauen Anzug mit Tronen in den Augen im Altar stand, selbst als die Musik den Raum erfüllt und mein Brotjung vor en meinen Schleier richten, immer wieder blickte ich zu mein Gang. Vielleicht wurden sie kommen. Vielleicht hatten sie ihr Meinung geändert, doch sie kamen nicht. Stattdessen erschien jemand anderes. 5 Minuten bevor ich zum Altar schreiten sollte, stürmt eine Frau in einer pfirsigfarben seidenwohl übergroßen Sonnenbrillen durch den Seiteneingang und alt auf die Koordinatoren zu. Yes, war Savannah ja Tyler Savannah, dieselbe Frau, die mein Mutter einmal als die perfekt Ergänzung für die Family bezeichnet hat. Doch ihr Wimperntusch war verschmiert, ihr Stimme zittert und sie sah als hat sie seitegen nicht geschlafen. Ich muss mit der Brot sprechen, sagte sie beinahe panisch zu meiner Hochzeitsplänerin. Ich weiß, dass sie Michigan wahrscheinlich hast, aber ich brauche 5 Minuten. Verwort nicht ich. Mein Brotjungfern tauschten besorgt Blick als Savannah den Nebenraum betrat, in dem ich wartet. Sie setzt sich nicht. Sie stand unbeholfen und hielt einen kleinen glänzenden Umschlag mit beiden Händen fest. Ich weiß, dass das Hut das letztest, womit du dich beschäftigen möchtest, aber ich muss kommen. Ich muss dir sagen, was den Eltern getan haben. Mein Megan sag sich zusammen. Savannah, wenn du hier bist, mir eine die Näs zu reiben, dass sie ihr Flitterwochen meiner Hochzeit vorgesehen haben. Nein, unterbrach sie Michigan. Deshalb bin ich nicht hier. Ich hab die Reis abgesagt. Ich blinzelt. Du hast was. Sie blickt nach unten. Teil und ich haben vor 3 Wochen geheiratet, aber vors Weihnachten hatten wir einen riesigen Streit und dabei hatte mir alles erzählt darüber, wie den Eltern ihren Hochzeitsfonds benutzt haben, unsere Flitterwochen zu bezahlen, darüber, wie sie ein Sperrenlei verkauft haben, die dein Großvater für dich hinterlassen hat, einen Teil davon zu finanzieren. Mein Niegeben beinahe hinach. Ein Anlei. Savannah nickt. Sagt, sie hatten sie oft lost und Tyler erzählt, dass du den Unterschied sowieso nicht bemerken würdest. Tyler fand das lustig, ich nicht. Ein lang still anstand. Ich weiß nicht, was für ein Family ich eingehe vor sie fort. Aber ich werde kein Teil davon sein. Ich habe heute Morgen die Annulierung eingereicht und ich bin hier gekommen, dir die Wahrheit zu sagen und dir das hier zu geben. Sie reicht mir den Umschlag. Darin befanden sich ein Quittung und ein Ausdruckbestätigung. Seven hat den wohlständigen Betrag der Anleihe zurückgewiesen. Van Demmeldolch auf meinen Namen. Yes, tut mir leid, flüstert sie und herzlichen Glückwunsch. Sie verschwand, bevor ich etwas sagen konnte. Mein Hochzeitsplänerin kam wieder hierin und fragt, ob ich bereit sei. Ich stand wie starta. Alice, was ich zu wissen glatt, hat sich geredet unter meinen Füßen verschoben. Als ich wenig Augenblick später den Gang entlang ging, schaut ich nicht zur Tür. Ich schaut Liamen, in sein Augen voller Liebe. Ich ging nach vorn. Nicht als die Tochter, die Virgin Word, nicht als das Mädchen, das immer nur dies weit war. Ich ging nach vorn als eine Frau, die sich endlich selbst gewählt hat. Doch die gentlich Windung war folgend, die Chimeras liefen. Liams bester Freund war Filmemaker und gefragt, ob wir die Zeremonie im Dokumentarstill aufzeichnen wollten. Ich hat zugestimmt. Was ich allerdings nicht erwartet hat, war, dass Liam auch einen Livestream organisiert hat. Etwas, von dem wir meiner Family nix erzählt hatten. Sie hatten schließlich nicht einmal so gesagt, aber Gentleman muss den Link angeklickt haben, denn genau in dem Moment, als der Standsbeam fragt, ob jemand einwendigen die have, wegen mein Handy, das auf einem nahe gelegenen Tisch lag, heftig zu vibrieren. Verpasst Anruf von meiner Mutter,
von meinem Vater Sugarviener. Sie sehen die Übertragung aus Sweet mit Mehrblick auf Bail und der Ausdruck auf ihren Gesichtern, einschworen in dem kleinen Fassenvorschaubild, das während des Streams auftaucht, als sei schließlich auf dem Bildschirm blickt. War alles. Sie sehen blas aus, gestockt. Als, where sorgfältig aufgebautes Bild innerhalb weniger Sekunden zerbrochen. Den hier war ich schon strahlend, Geliet und gefeiert on sei, den hier stand ich aufrecht. On ihr Zustimmung zu brachen, den hier war ich verheiratet, umgeben von einer Family, die sich für Michigan entschieden hat. Sie dachten, sei hatten Michigan im Schweigen begraben. Stattdessen war ich deren Aufgebläht. Nach der Hochzeit Virgingen wochen und ich meldet Michigan nicht. Kein Anruf, kein Nachrichten nur still. Zunächstnämlichen, sei wurden weiterhin so tun, als were nix gestehen, so wie immer. Doch Schweigen halt oft lauter nach als Gestgrei und die Diocese mal konnten, sei nicht ignorieren. Die erste Nachricht kam von meiner Mutter. Wir dachten nicht, dass du so verlet sein wurdest. Wir waren überfordert. Finanzieller Stress, das Timing deines Bruders. Es war nix Persönliches. Die Nachricht war voller Wagerrechtfertigungen und enthielt kein Einzige Entschuldigung. Dann schrieb mein Vater ein cool E-Mail mit Beisätzen. Glückwunsch zu deiner Hochzeit. Hoffentlich funktionierte es. Kein Warm, kein Liebe, nur Distanz. Ich ignoriert beid. 3 Wochen später erhielt einen Umschlag ohne Absender. Deren lagen 3 alte Familienfotos, Geburtstagsfeiern, Schulverfrungen, Familienurlaub. Auf jedem einzelnen Foto der Thiel, auf dem ich zu sehen war, herausgeschnitten wurdens. Absichtlich samblisch, de word mir etwas klar. Es ging nie nur die Hochzeit. Es ging darum, immer wieder ausradiert zu werden, ein ganzes Leben lang. Aber ich weint nicht, denn zu diesem Zeitpunkt war ich längst weitergegangen. Die Hochzeitsfotos, die Liam und ich eindrum hatten, seiten ein neue Family, Freund, die in meiner Siege gestanden hatten, seine Eltern, die Michigan wie ihr eigen Tochter aufgenommen hatten und die Liebe, die wir auf Wahrheit aufgebaut hatten, nicht auf Verpflichtung. Dieser Fleur war voller echter Lächeln. Niemand Word herausgeschnitten. Ich schickt kein dramatisch Antwort. Ich stellt sei nicht zur Rede. Stattdessen nutzt ich das Geld der zurückgegebenen Anleihe von Savannah, ein Stipendium ins Leben zu rufen. Dan Invisible der Fund für Mädchen wie Michigan zurückgelassen von genau den Menschen, die sei eigentlich hatten unterstützen sollen. Die Geschichte Word von einer lokalen Zeitung aufgegriffen. Dan verbreitet sei sich im Internet. Spenden Gen ein. Ebenso Nachrichten von anderen vergessenen Tochtern. Und Dan kam nach ein letzter Brief, handgeschrieben von Tyler. Schrieb, mir war nicht bewusst, wie weit sei gegangen sind. Damals dachte ich, du wurdest einfach nur übertrieben. Ich hab Michigan gehört. Es tut mir leid. Der Brief indeed mit den Worten. Ich hoffe, dass du Michigan eines Tages wieder dein Bruder sein lässt. Ich antwortet nicht aus wat, sondern weil ich endlich aufgehört hat. Auf Bestätigung von Menschen zu warten, die Michigan nur dansen, wenn es ihnen gerade pass. Zum ersten Mal hatte ich etwas ohne ihr Hilfe aufgebaut. Sie verfolgten den Livestream der Stipendieneröffnungsveranstaltung. Ich wusste, dass sei so sehen. Ich brauchte kein Reich, nur die Wahrheit. Als sei Michigan dort auf der Bühne stehen sehen, selbstbewusst, stolz, Geliet, verstanden sei endlich, was sei verloren hatten. Und ich muss kein einziges Wort sagen. Mein Schweigen sagt alles, denn am Ende musst ich kein Teil Gestik sein. Ich hab mein eigen geschrieben und sei war lauter als alles, was sei sich jemals hatten verstellen können.